there is always less reason to celebrate. A greater reason for planning and reviewing our own performance, because what is before us is only future, not the past. Any kind of celebrating a past event is idle very, that's not a fruitful activity. One does not gain anything by celebrating. It's quite, for example, we celebrated the 52nd Independence Day, quite true. But I would have been very happy to remember all that had happened on that day in 1947, and was whether to think about, to assess whether all that had happened that day was quite a happy thing, and what are the forces responsible for that kind of traumatic experience of the whole country, and are we really far better today after 50 years? Have we done something for the poor people? Have we done something for the security of the citizen? And what are our policies and lines of thinking for future from tomorrow onwards? Do we really need any kind of revision of our plans? Where did we go wrong? And what is it? Suppose you, at the end of the year, you submit your annual accounts. Your auditor makes them. The balance sheet shows how much you have gained in your business, how much you have lost. Only to, like an annual general body meeting of a company, to assess what has happened and to plan what is yet to be done. That's very essential. Considering that, always, even the best performer in this world, any human being, whether it's a ruler, king, or a businessman, or a householder, does not find much to celebrate. This is not a pessimistic view of life, but this is the optimistic view of life. A man who celebrates is taking a laissez-faire attitude about what has happened, and congratulating himself only on the positive side of it, for that part of it. What has not been done, it pinches him to think of him. So he avoids taking the pinch. Any performance. We have many instances where on second thoughts we found that we were all wrong. We should not have done that. You see, how do you define a successful life? A life without regrets. At the end of, in the evening of life, if a man reviews his own performance and his achievements and failures, suppose he says, I should not have done that, I should have done this, I should not have rejected this, I should not have refused this, I should not have accepted this. This kind of should not have a series. That is called regret. A life without regrets is known as successful life. Normally that is 1 in a million or billion, I don't know. What is success? Ultimately, if this is the test of success, whether one has been a prime minister of this country or the president of this country or a municipal sweeper, it does not really matter at all. Because these things, these levels of life in society are 50% by accident, 50% by abilities and deservedness. If there are regrets, it's not a successful life. That is exactly why but then it's my birthday, who should celebrate? Certainly not myself. If there is somebody who had received some kind of a benefit from me, he may remember me on my birthday, send me greetings. So I have absolutely no business to celebrate my own birthday. I should think of my failures. And what is this kind of annual birthday business? Having lived 72 years, should I not think of 72 years of performance on my birthday? Should I think only from 99 December to 2000 December? The real milestone, it doesn't frequently occur in a man's life. Every mile it doesn't occur. Events are milestones, and not distances measured in stones place. They are not milestones. For example, a man's graduation, a man's post-graduation, a doctoral thesis, and then entering into service, retirement, marriage, first child, settling the children, retirement, honorably. All these things do matter. They are the milestones. They are not equidistant from each other. Like milestones are lifeless things that we are burying in the earth.
Milestone means ఏ లైవ్లీ ఈవెంట్ వేర్ వీ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్. జీవితంలో మైలురాళ్ళు అంటాం అంటే ఏమిటి? ప్రతి మైలుకి వేసే రాయని కాదు. ఏం చేసాం, ఎప్పుడు పుట్టాం, ఎవరికి చేసాం? తల్లిదండ్రులకు సేవ చేశామా? సమాజానికి ఏమన్నా కొంచెమైనా చేశామా? ఇరుగు పొరుగు పావర్టీతో ఉన్నారు, దరిద్రంతో ఉన్నారు, వాళ్ళకి మనం ఏమైనా ఎప్పుడైనా చేశామా? ఎప్పుడు నేను ఎంత చేశాను, ఆనాడు ఎంత చేసి ఉండవలసింది, ఎంత శక్తి నాకు ఉంది, ఎంత చేశాను, ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవడం పుట్టినరోజు యొక్క లక్షణం. కానీ ప్రతి సంవత్సరం వస్తూనే ఉంటుంది పుట్టినరోజు. సంవత్సరానికి క్యాలెండర్ అది. పెరగడానికి, సంవత్సరాలు గడవడానికి మనం చేసేది ఏమన్నది ఎలాగైనా వద్దంటే కూడా గడుస్తుంది. అది మనం వద్దంటే ఒక సంవత్సరం ఆగిపోతుందా? ఒక గంట ఆగదు. ఎప్పుడు కూడా ఇంటెన్షన్స్ లోపల పరివర్తన ఎంత అవుతున్నది, ఎంత అవగాహన చేసుకున్నాం సమాజాన్ని, దేశాన్ని, సంస్కృతిని, పెద్దల్ని, అవన్నీ బాగా ఆలోచిస్తే ఎంత లోపల పెరిగామని. శరీరం ఎలాగ పెరుగుతుంది? వద్దంటే మానుతుందా? లోపల అంతరంగంలో ఉండే వ్యక్తి వాడు ఎంత పెరిగాడు, వాడు ఎంత కామక్రోధాన్ని జయించాడు, ఎంత త్యాగం చేశాడు, ఎంత దయ, క్షమ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాడు, ఎంత మాత్రం తాను ఇతరులకు ఉపయోగపడ్డాడు, ఇవన్నీ మైల్ స్టోన్స్. వాటినే ఆలోచించుకోవాలి. కానీ నాకు 2000 AD పెద్ద సెలబ్రేట్ చేశారు. ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేయడం? వీళ్ళు చేసింది ఏముంది అందులో? వీళ్ళ అచీవ్మెంట్ ఏముంది? క్యాలెండర్ ఆటోమేటిక్గా మారుతుంది కదా. దాన్ని సెలబ్రేట్ చేయడం ఎందుకు? మనం ఏం చేశాము, మనం ఏం చేయాలో ఆలోచించుకోవాలి. కానీ వాట్ హ్యావ్ వీ డన్? మిలీనియం. అండ్ వాట్ డు దే డూ దట్ నైట్? ఆ రోజుని ఆ అమెరికా లాస్ వేగాస్ కల్చర్లో తిరుగుతారు. అంతేకాని వాళ్ళు ఏమి చేసేది మంచి పని ఏం చేయరు. ఆ సెలబ్రేషన్స్లో కూడా పోనీ 2000 AD పెద్ద మిలీనియం ఇయర్, ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ పేదవాళ్ళందరికీ పిలిచి అన్నం పెట్టారు ఎవరైనాను? డిడ్ దే డూ సమ్ పూర్ ఫీడింగ్? డిడ్ దే క్లీన్ దేర్ స్ట్రీట్స్? పబ్లిక్ హైజీన్కి ఏమైనా కంట్రిబ్యూట్ చేశారా? పోనీ ఆనెస్ట్గా మున్సిపల్ ట్యాక్స్ అయినా కట్టుకున్నాడా? కట్టవలసింది కరెక్ట్గా. ఎవరికో 10 రూపీస్ టేబుల్ కింద నుంచి ఇచ్చి 100 రూపీస్ ఎగ్జామ్షన్ తీసుకొని ఇవన్నీ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ దేర్ టు సెలబ్రేట్? వాట్ ఈస్ దేర్ టు బి ప్రౌడ్ ఆఫ్? ఆత్మ సంశోధనం. దట్ వన్ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్సైడ్. దట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెనిఫిట్. దానివల్ల ఎంతో లాభం కలుగుతుంది. ఎప్పుడు గాంధీజీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అని ఆయన రాశారు.